Sadakta mpenzi mtazamaji, kuungana nami siku hii ya leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi Novemba mwaka 2022, zikisalia siku chache tu kuzika mwaka 2022 kwenye kaburi la sahau. Basi ungana nami kutoka mwanzo hadi mwa habari hizi. Jina langu ni Sadam Mubella, lakini yote 9:10. Tukienda moja kwa moja kwa habari yetu ya kwanza, inasema kwamba makamu wa rais Jessica Alupo ametoa changamoto kwa vyuo vikuu vya kibinafsi kutia upeo mbele utafiti na ubunifu kama njia mbadala ya vita dhidi ya hali mbaya ya hewa. Alupo alisema hayo alipokuwa katika mahafali ya 28 ya chuo kikuu cha Bugema. And we will continue making a call to all institutions of higher learning to prioritize and promote science programs. It's important to note that science is a center of gravity in the development process of any country, including Uganda. Begin to think outside the box and begin to explore ventures that can make our institutions self-sustainable. We must become strategic in our relation with the funding bodies across the world who can support our development agenda. The region, this is very important because it is going to address the question of quality in the various institutions within our region. It's going to address accessibility of institutions within our region and eligibility of our students, relevant training and skills that can be addressed within the region, aiming for a job market. His emphasis is laid on research, innovation, by also coming up with auxiliary projects for self-sustenance of the university and the value addition to the community. I humbly request the government does provide support so that we can be able to complete our science complex. Also are looking forward to take us further into the training of scientists for Uganda and beyond. To also put a request to equip the hospital and that we may be able to realize the dream for this institution, but also for the country. We are training and building. Naam, kongole kwa wanafunzi wenzetu katika chuo kikuu cha Bugema. Na basi tukitoka huko na kuzamia katika masala ya hali ya afya, ni kwamba kufungwa kwa wilaya za Mubende na Kasanda kumeongezwa kwa siku 21 zaidi ili kudhibiti maambukizi ya mlipuko wa Ebola ambao kwa sasa umesababisha zaidi ya vifo 50. Waziri wa Afya Jane Ruth Acheng aliongeza muda wa wiki 3 wa kufungwa kwa wilaya hizo, kuzuia kusafiri na kufunga maeneo ya umma. Of Mubende and Kasanda, and to protect the rest of the country from continued exposure, all the directives issued by His Excellency the President of Uganda on the 15th of October 2022 will be extended for another 21 days. Additionally, all private healthcare facilities and drug shops in Mubende and Kasanda will be inspected and assessed for conformity with infection prevention and control standards. All those that do not meet the required standards will be temporarily closed, and the healthcare workers trained by the Ministry of Health to improve on infection prevention. The health regulatory authorities are requested to support the Ministry of Health in this exercise to protect the lives of the health workers and ensure a safe working environment.
I want to reassure the country that government is doing all that is possible to control this outbreak, as we have done before. Therefore, there is no need for anxiety or panic. The situation in Kampala metropolitan area remains under control as the Ministry of Health and partners continue to sensitize the population and follow up all the contacts. Our healthcare workers will continue to do all it takes to save lives and bring the epidemic to an end. I call upon the public to cooperate with the healthcare workers and report anybody with signs and symptoms similar to that of Ebola virus disease early enough to improve survival of the patients, but also to protect the rest of the population. Do not run away to another district when you have had contact. You run away with the disease and you will eventually die. In addition, spreading the disease to other parts of the country exposes many people to infection and makes the epidemic more difficult to control. Na waziri wa afya Ruth Acheng akitoa hotuba yake kuhusiana na janga la Ebola nchini. Lakini tukitoka hapo na kuzamia katika masala ya ukulima, ni kwamba wakulima wametahadharishwa kuhusu matumizi sahihi ya pembejeo za kilimo kwa ajili ya uzalishaji bora. Ingawa wakulima wanahimizwa kutumia viuatilifu ili kulinda mashamba yao, wakulima wengi hawajafahamu mbinu bora za unyunyuzaji wa dawa. Uganda ni mojawapo ya maeneo yaliyo hatarini zaidi kwa mabadiliko ya hali ya hewa, ambayo husababisha kuzorota kwa rutuba ardhini na kupunguza kwa mazao kutokana na matumizi mabaya ya kemikali shambani. Ili kupata mazao mazuri, pembejeo bora za kilimo kama vile viuatilifu vinapaswa kutumika ili kupunguza magonjwa na kuongeza mavuno ya mazao. So we do encourage farmers, particularly when handling the fall armyworm, they must direct the nozzle into the fennel of the maize so that chemical can go deep and even settle there. Kupitia mafunzo ya Sasakawa Afrika, wakulima wamepata mafunzo kuhusu usimamizi jumuishi wa wadudu na magonjwa, usimamizi jumuishi wa rutuba ya udongo na kutumia kilimo cha kisasa ili kukabiliana na uharibifu wa udongo na mabadiliko ya hali ya hewa. Generative agriculture aspect, we are looking at all possible options that we can implement, that we can use together or concurrently to help this farmer achieve the optimum yield of a particular crop. Mzee Badiaremwa Sebastian ambaye ni mkulima wa mahindi katika kijiji cha Kiabahesi, eneo bunge la Isingiro, alitoa vidokezo kuhusu mbinu bora za kilimo. Ngafuhira mu ngugu kubanza bikirya omusaizi into nagaruka nafuhira mu ngugu kabiri nagaruka natamuwire yabyaka amazu nateka mu bandage ninga obunyiriri obuburu kurebamo obwo kuma amizi garimo kugenda ngagume gariseje bicori. Kuhusu usimamizi jumuishi wa wadudu na magonjwa, Kamiru David, mkulima kutoka Isingiro, alitoa wito kwa shirika hilo kutoa mafunzo zaidi kuhusu matumizi bora ya pampu za kunyunyuzia dawa ili kupunguza sumu ya kemikali. Bwana itawa hinji twantwetiza ne bomba yetari yawe tugume twegende sereze twashikaho turebe neritazinga heze konkara kushikaho akashikana ateka miruza 20 bakamugamba ngo mbomba ntaza mu 20 ati wacetize bomba ashikana ateka mu 20 osanga ibintu byawo byakora ki byababuka. We encourage these farmers, at least through their groups, to make sure that each group or each parish gets their own spray pump. We're actually recommending it at individual level, but where it fails then. Mratibu wa kiufundi wa kilimo cha uzalishaji upya Jonathan Kitende aliambia shirika la UBC kuwa wakulima wametumia mbinu bora za kilimo kwa matumizi ya kibiashara na nyumbani. Increasing use of especially improved seed. Farmers are also going on to use both the organic and inorganic fertilizers, and which eventually improve the yield, but also farmers are getting more and more information and knowledge.
Shirika hili sasa likitaka wakulima kuzingatia ujumuishaji wa kilimo cha kuzalisha upya kama nguzo muhimu inayolenga kuongeza rutuba ya udongo kwa kuongeza vijidudu vya udongo ili kuboresha muundo halisi wa udongo, kuongeza uwezo wa kuhifadhi maji na kupunguza mmomonyoko wa udongo. Mkataba wao wa maelewano na serikali ya Uganda kupitia Wizara ya Kilimo, sekta ya wanyama na uvuvi, shirika la Sasakawa Afrika linataka kuimarisha teknolojia za kilimo zilizoboreshwa ili kuimarisha usalama wa chakula na mapato ya kaya ya wakulima wadogo. Naam, natumai wakulima hatimaye wamepata tahadharisho hilo. Na basi tukitoka katika masala ya kilimo na kuzama katika sekta ya elimu, ni kwamba huku shule kadhaa zikitayarisha watahiniwa wao kwa mitihani ijayo ya kihitimu shule ya msingi, wakuu wa dini wamehimiza wanafunzi kumcha na kumweka Mungu mbele. Watahiniwa wa darasa la 7 wa shule ya msingi ya Kisule wameonywa dhidi ya visa vya udanganyifu katika mitihani ijayo. Curriculum was adopted, and we have tried our best to cope up with the new curriculum. Ever since we had the pandemic of COVID, we have been trying to catch up, and I hope and I'm sure that what these candidates are going to do is going to be fruitful. We are encouraging our young people that the Lord has led them from far. From primary, the Lord has walked with them in nursery, in P2, in P4, in P6, and they have been doing exams. So we are, encouraging them that the Lord who led them through all other stages of their study, even at P7, next week when they sit PRE, we are encouraging them that the Lord will be with them. And we also alluded to Psalm 23. David the King, on verse 4, he says, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you're with me. I've been given enough notes, everything that I need to do. Other candidates and I should revise hard, go through them, summarize, and get everything in their heads so that by the time PLA comes, they are ready to write to put everything on paper, and I know they will pass. My message is that you shouldn't get scared. Some people, when you see exams, some people get very scared of exams, they start panicking. So you shouldn't over panic when you see the exams, because they are the normal people, they are the normal sets we do. Just like we did mocks, they are just like that. So you shouldn't panic a lot, and you should trust on yourself because it's not the end. Naam, tunawatakia kila la heri wanafunzi wa darasa la 7 hapo siku ya Jumanne. Lakini tukitoka katika sekta ya elimu na kuzamia katika sekta ya uchukuzi, ni kwamba kamati inayosimamia barabara katika wilaya ya Buikwe imekutana na mamlaka ya ujenzi wa barabara nchini ili kujadili namna ya kupunguza matukio ya ajali katika msitu wa Mabira. Hii inafuatia ongezeko la matukio ya ajali za barabarani katika msitu huo, ambapo kila siku kisa kimoja cha ajali huripotiwa katika barabara hiyo. To see that we can manage this road and always maintain it and make sure there are no potholes, because when we have potholes, people are trying to dodge potholes. When they dodge potholes, they move from one lane to another, and that's where accidents occur. Someone is crossing, he knows that the car is coming from up, but he doesn't know that the car is coming from down. So this place is a bad spot for accidents. Let me give an example. We have Mbarara Township. In Nabataba Town. It is on a highway, but because of accidents that have been happening there, but every day we are dealing with the border man. People went on strike. For us in Ngozi, we don't want to strike. We are requesting humbly. Much as it is a highway, they could put for us humps which are gentle, which can control speed. Kila n'omuddo okutandika okukula ng'ovuga through a bush road, oluusi bw'obodde ebbali eno oyinza okugwa mu side drain oba mu ditch nga tomanyi nga toba muddo waawe gukoma.
Chibati chili maintenance ayino kubeera ku nguudo okuyamba obulamu bw'oluguudo lwongera mu maaso. Naam, natumai wale ambao wanahusika ujumbe huu umefika. Lakini tukitoka katika sekta ya uchukuzi na kuzama katika masala ya dini, ni kwamba mwakilishi wa askofu katika dayosisi ya Lugazi Richard Kayondo ameomba Wakristo kufata mafunzo ya Biblia na kujitolea kwa wingi. Kayondo alisema hayo alipokuwa kwa maombi maalum ya wazazi na wanafunzi waliofariki kutokana na janga la COVID-19 katika shule ya upili ya Namiryango. So it is important and good that we can gather together to pray for the dead. Kila mwaka mwezi wa Novemba huwa mwezi maalum kwa kanisa Katoliki kuombea nyoyo za walioaga. Mwakilishi wa askofu katika dayosisi ya Lugazi Richard Kayondo amesema kwamba visa vya utovu wa nidhamu kama ubakaji, mauaji na vinginevyo vimekithiri mno katika jamii na kusema kwamba Kristo anapaswa kufuata mafunzo ya Yesu. Our prayer is a sort of bailing them out. We say, good Lord, we know yes, they don't deserve heaven immediately. Kayondo alisema hayo alipokuwa katika maombi maalum kwa wazazi na wanafunzi waliofariki kwa uviko 19. Pia aliomba wanafunzi kushukuru wazazi wao kwa kujitolea na kuiga mfano wao. We come to realize that as human beings, we only come to appreciate the connections and the significance of people in our lives when they are gone. Mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Namiryango Konstantino Mpuga anasema kwamba shule hiyo ilipitia wakati mgumu wakati wa janga la COVID-19 ambapo walipoteza wazazi, wanafunzi na aliyekuwa mwalimu mkuu wa shule hiyo. Hii anasema kwamba iliathiri wanafunzi kiimani. So we gathered here to pray for all those departed persons. So today we'd like to thank God for that victorious win and wonderful journey. Shule ya upili ya Namiryango ilijengwa kwa msingi wa Kikatoliki na ni miongoni mwa shule ambazo zimedumu kwa muda. Shule hiyo pia ina mpango wa mchango wa ujenzi wa jumba la kumbukumbu kwa wanafunzi na walimu waliofariki. Naam, na basi kufikia hapo kwanza napata funda la maji na rejea na habari zaidi, usiondoke. So, I'm here to announce that the MTN Kampala Marathon is back. And this year, we are running for babies. To be clear, I am not talking about a baby. No. And neither am I talking about to be baby. I am talking about these small dollars. Run for babies in the MTN Kampala Marathon on Sunday, 20th November 2022. Dial *165 *77# or use the Momo app to register. Naam, shukran sana na karibu. Habari nyingine inasema kwamba mbunge katika eneo bunge la Agule Polycarp Egewari ametoa msaada wa chakula katika eneo bunge lake ili kuwarahisishia watahiniwa hao kupata chakula katika kipindi cha mitihani. We are expressing a lot of hunger because the sun hit all the crops which was grown. So meaning right now, as we talk, children from schools are suffering. They don't have what to eat. Like just why Honorable God Polycarp has also decided to come in, at least to put in something like food that will help these pupils to sit their paper well when they've had lunch and have a settled mind. Because you know, when you are going for a paper and you have not had anything like lunch, you will not have the knowledge or the mind to answer the paper well. Which I realize in Parisa is the reluctance of our parents, especially in terms of feeding our children. Right from P1, a hungry child is an angry child.
Children go to school on empty stomachs. A learner cannot concentrate when the stomach is empty. In the first place is that for a candidate, at least it should be in a body, so that the issue of feeding is catered for. These children, when they come to school in the morning, they are able, they have energy. But immediately it reaches midday, or let me say by lunchtime, they are off. You know, it beats me our understanding. If a parent cannot feed the candidate who is going to sit for these exams. Send my sincere appreciations to Honorable Polycarp, the Member of Parliament for Agule County. I contributed these food items which my candidates of 2022 are going to feed on come 8th. Naam, na kando na hayo ni kwamba mamlaka ya kitaifa ya usajili wa vitambulisho ya NIRA itarekebisha hitilafu zilizonaswa katika vitambulisho vya wananchi wakati wa usajili. Mwenyekiti wa jukwaa la wabunge wa Uganda la ulinzi wa jamii Flavia Kavahenda anataka mamlaka hiyo ya NIRA kugatua shughuli zake kwa ufanisi. How I wish that the honorable members of parliament, especially those that are sitting on the Uganda Parliamentary Forum on Social Protection, could ensure that in the budget process we are starting, we have money for NIRA to take these services lower. Before the national IDs were introduced, SAGE was here. How did we capture them? Those of 65 and above. We would use their birth, their confirmation letters, we would use their baptism letters, and those who did not have those would go to an LC1 council meeting, and the council vets them as having got the 65 year on which the pilot was started. So if we managed to do that and sorted these elders and started giving them money even before the introduction of the national IDs, I think we should have gone back to give affirmative action to those who could not trace their age. We need to ensure that every district has NIRA offices. Here Arua is running 4 districts. I think this is overwhelming given the staff they are, because the staff are only 4 people. And for 4 people to run 4 districts, I think is just too much. Naam, kando na hayo, tukizama katika masala ya uchumi, ni kwamba Uganda ina fursa ya kuwa kitovu cha viwanda barani Afrika ikiwa dhana ya ukuaji wa viwanda itapanuliwa katika maeneo yote ya nchi. Haya yalisemwa na George Akurapa alipokuwa anatembelea hifadhi ya viwanda ya Kapeka katika wilaya ya Nakaseke. A real highlight for me, to tour those industries that are located in the industrial park. For example, I had the opportunity to tour the Goodwill ceramic tile industry. I had the opportunity to tour some of the industries where they make shoes, some of the industries where they make clothing, uniforms, some of the industries where they make basins, pots, plates, and toilet seats and sinks and so forth. It was just amazing, and I want to commend the government, for doing this. Towards the industrialization of the country. The other highlight for me when I visited the industrial park was when I saw the number of people employed. They were mainly young people, from various parts of the country. I saw young people from different regions of the country, and when I interacted with them one-on-one,
Naam, na basi kufikia hapo sina la ziada isipokuwa kukupungia mkono wa kwaheri, lakini na kuhisi usiondoke. Basi ungana na mwanahabari mwenzetu Shaidat Nasaku ambaye atakuwa na kujuza mengi katika habari za Kiganda. Kwa sasa jina langu ni Sadam Mubella na kuacha na habari za hali ya hewa. Tuonane hapo kesho. Sadakta. Asante sana kwa kujiunga nasi. Ninakukaribisha kwenye utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya kitaifa ya utabiri wa hali ya hewa pamoja na UBC. Mtangazaji wa kundi mimi Majezi Afrikano. Tuko na hali ya mvua ya hapa na pale nchini mwetu, na sepnyiki za satellite zinaonyesha kwamba mkanda wa mvua iko kwenye nchi yetu, na kutoka kwenye bahari la Hindi pamoja na la Atlantika napata hali yenye ndio inasababisha hali ya mvua tuko nayo siku ya leo na siku ijazo. Kesho asubuhi tunatarajia kuzunguka ziwa Victoria hali ya mvua ya ngurumo pamoja na milima ya Elgon. Sehemu za Busoga pamoja na nyanda za magharibi tunatarajia hali ya mvua ya rosharosha, na kaskazini itakuwa mchanganyiko wa jakari na jua kuchomoza. Wakati wa alasiri tunatarajia hali ya mvua ya ngurumo sehemu za nyanda za magharibi pamoja na mashariki. Kwenye ziwa Victoria itakuwa ya rosharosha pamoja na sehemu za kaskazini wa magharibi, lakini kaskazini wa mashariki itakuwa mchanganyiko wa jakari na jua kuchomoza. Hali joto ya juu zaidi tunatarajia kuwa sehemu za Karamoja na nyuzi 32. Kwenye milima ya Kigezi tunatarajia nyuzi 24, na sehemu nyingi itakuwa 27 hadi 31. Kwenye miji kadhaa duniani tunatarajia hali ya mvua ya ngurumo sehemu za Nairobi, sehemu ya Tocho tunatarajia ya rosharosha pamoja na Doha. London itakuwa mawingu, na sehemu za Washington tunatarajia mchanganyiko jakari na jua kuchomoza. Asante sana kujiunga nasi. Tuonane hadi mwingine. Kwa heri. UBC, inspiring Uganda. So, I'm here to announce that the